Willkommen zurück zu Lil Guardsman und ich habe das letzte Mal bei dem Video ein paar Fakten noch unterschlagen, die ich eigentlich einbringen wollte. Und zwar wurde das Spiel über einen Zeitraum von 2 Jahren hinweg von dem kanadischen Studio Hilltop Studios entwickelt und von Versus Evil gepublished. Aber das Problem ist, Versus Evil wurde von Tiny Build aufgesogen, aufgekauft und die MitarbeiterInnen kurz vor Weihnachten gefeuert. Man sieht sie zwar trotzdem noch als Marke innerhalb des Startbildschirms und der Anfangssequenz herumflackern, aber Versus Evil gibt es in dem Sinne leider nicht mehr. Aber gut, kommen wir nochmal kurz zu Hilltop Studios. Das sind nämlich Artyom Komarov und Scott Christian. Und das wird ihr erstes großes, richtiges Spiel hier werden. Und ich hoffe, dass wir hier noch ein wenig Spaß mit haben werden. Wir gehen nun zu der Ausgrabungsstätte und beginnen damit vermutlich auch das zweite Level von Lil Guardsman. Schauen wir also rein. Okay, wir haben es hier mal wieder mit einem ganz einfachen Point-and-Click-Adventure-Interface zu tun. Aber ich kann wohl nur herumgucken und in mein Inventar gehen. Ja gut, dann klicken wir da mal rauf. Ammoniak, Wasserstoff, Jod. Gehört alles so ziemlich zur Grundausrüstung. Ah, okay, ich kann ja auch hin und her steuern mit WASD. Und damit neue Sachen, vor denen ich stehe, mir genauer ansehen. Ja, passt. Maschinen wie diese sind eine recht neue Erscheinung in Sprawl. Lil fallen die Wörter Commander Keen unter den ganzen rätselhaften Fachbegriffen auf. Ja, sie spielt also sehr gerne Retro-Spiele hier. Gut zu wissen. Und wir können nicht nur nach bestimmten Sachen schauen. Wir können auch mit der Dame gleich reden. Aber lasst uns erstmal alles ansehen. Was auch auffällig ist, dass es hier keine Sprachausgabe gibt. Warum das so ist, kann ich nicht ganz verstehen. Aber naja. Man erkennt eine kleine Pritsche und einen Stapel Klamotten durch die Lücke. Dr. Beam muss hier schlafen. Das Loch ist so tief, man kann den Boden nicht sehen. Sie müssen einen echt guten Leiterkletterer haben. Oh my, were you left behind? The last group of school children departed hours ago. Feel free to wait in the lost and found box until someone comes to collect you. No, you called me. I'm Lil. We spoke on the phone. I was covering for my dad at the South Gate. Ah, of course, Lil, yes. Yes. But no, this is highly irregular. But then again, you'll have to do, for the sake of time. Ha! Sake of time. Do you get it? No. Trust me, you will. Where exactly am I? You're at the entrance to the greatest archaeological discovery of our lifetimes. I am Dr. Marquess Beatrix von Matterhorn, head of archaeological research at the Royal Academy. But you can call me B. Gotcha. And what's so great about this place? Would you like the long or short version? Ja, wir haben Zeit und wollen mehr Informationen haben. Hit me with some of that sweet exposition, baby. This place is known as the dig site. How creative. We stand at the site upon which power crystals were first discovered. The power crystals that I use for the tools in the guard shed? Those and every other technological marvel of our lifetimes.
The power crystal was discovered completely by accident. 80 years ago, on this site, an iconic dwarven heavy metal band performed to celebrate the coronation of Princess Desdemona's grandfather, King Artemis. At the moment of a particularly rumpus drum solo, the vibrations opened up a chasm, swallowing the entire stage and the musicians, and a few dozen enthusiastic fans. Legend says the band emerged from the chasm adorned in the glowing magical rocks, or what we know as power crystals today. That must have looked awesome! Very awesome, but there's more. Whether by fate or the actions of an inebriated mage, the bass player was struck by a lightning bolt, and the crystals in her cape and beard absorbed the electric discharge. Everything that previously relied on magic within a 5-mile radius lit up and was charged for weeks. Hardcore! Very hardcore. A massive industry sprung up and developed the multitudes of ways we use power crystals, which ushered in an unprecedented era of prosperity for the sprawl, making our city-state the world power it is today. Gotcha. But what does this have to do with me? I am the preeminent expert in the advanced properties of power crystals, and my research suggests we have barely scratched the surface of what these puppies can do. Okay, but again, what does this have to do with me? Lil, I have found how to harness the crystal's power to alter the very fabric of time. May I present the Chronometer 3000? And what I need to know from you is, do you know anyone who would be willing to go on what some might call an adventure? Drücke auf den Knopf oder ja, ich. Ich glaube, wir sollten erstmal uns nur bereit erklären. Oh, me! I want to go on an adventure! Wonderful. But before you go off and start pushing buttons willy-nilly, let me explain how I came across this incredible new discovery, or more exposition, as you might say. You see, by transmuting the crystal's more raw and ethereal properties and tethering it to a gnomish astrolab, they can produce temporal anomalies. We began experimenting by fashioning teeny tiny harnesses and attaching the crystals to mice and directing radio signals towards them. We perfected the process and found that we could send these mice back minutes, hours, even a full day with a less than 13% fatality rate. Nun mach schon grundgütiger. Drücke auf den Knopf. Nein. Blah blah microscope, blah blah live chicken, blah 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 resonance chamber, blah. Drücke auf den Knopf. Wir waren so geduldig. Jetzt dürfen wir. Das klang auch nach einem Hühnchen. Wait, what? Where am I? What just happened? Sag mir nicht, wir sind zurück in die Zeit gesprungen, in die Vergangenheit. Können wir jetzt unsere Fehler nochmal ausbessern? Das Telefon klingelt. Good afternoon. This is Dr. Marquess Beatrix von Matterhorn calling. Who may I ask am I speaking to? Check this out. You were about to tell me you need a gate guard to come down to the dig site, right? My word, you gate guards are intuitive. I hope they're paying you a more than fair wage. They probably aren't, the way my dad complains about it. She hung up. Again. Why, hello there. I've come to the Sprawl to participate in capitalism. After years on the road as a... Ja, genau. Den Typen haben wir nämlich am Ende des letzten Parts gesehen. Let me stop you there. Your name is Grabby Blanchers, right? You're a traveling merchant or something? Ah, I see my reputation precedes me. Kind of. The name is Garby Bunches.
This is so weird. I swear I already dealt with this guy. I can either do the same thing as I did last time, or maybe this is a chance to try something different. I'm sorry. Are you talking to me? That's what I'm trying to decide, Garbs. Regardless, here's my vendor license issued by the Sprawl Board of Trade for confirmation. That's odd. I seem to have misplaced my vendor license. The board is not going to be happy about this, Garby. Das heißt aber, auch wenn wir in die Vergangenheit zurückgeschickt werden, so haben wir trotzdem alle Sachen, die wir konfisziert haben. Denn wir haben ja seine Handelslizenz in unserem Inventar gehabt. I need to get this guy processed and get my butt back to the dig site. Ach so. Wir haben hier jetzt aber keinerlei Option, ihn nochmal zu analysieren, zu befragen. Dann weisen wir ihn mal ab. Come on, my paperwork checks out. I'm a good guy. I promise I'll give you a discount once I've set up shop. Please reconsider. I swear I've been through this once already, but I think I just changed the course of history? Also warum ich das gemacht habe, ist, weil ich nicht weiß, warum wir in die Vergangenheit einfach geschickt werden. Und damit können wir vielleicht ein bisschen besser abschätzen, was es mit dieser Spielemechanik auf sich hat. Did I just tug at the fabric of space and time? Okay, this is way above my pay grade. I'll be back. This isn't the last you've heard from Garby Bunches. Die Glocken erklingen in der Ferne mal wieder. I need to get back to the dig site to figure out what just happened. Das ist also unser persönlicher Murmeltiertag hier. Obwohl, wer weiß, wie häufig wir an den ersten Tag zurückkommen werden. So, hat sich hier etwas geändert? Nee, da findet sie immer noch genau dasselbe heraus. Nee, Commander Keen ist auch dasselbe. Alles klar, das heißt, vermutlich ist es wirklich nur das Gespräch mit ihr, was sich jetzt hier ändern wird. Oh, Lil, from the phone call earlier, of course. Yes. But no, this is highly irregular. But then again, you'll have to do, for the sake of time. Sake of time. Do you get it? Aber woher weiß sie jetzt auf einmal, wer wir sind? Wir haben doch noch gar nicht angefangen zu reden. I already told you no. Oh, wait, I actually do. My name is Dr. Marquess Beatrix von Matterhorn, head of Archaeological research at the Royalty School for Smart People. You said I can call you Trixie. We've been through this before. I'd prefer if you called me B. And this is the site where power crystals were first discovered and you used them to make a time machine. Then you baited me with promises of adventure and pretty much forced me to push the big shiny button on your silly little time machine, and now I'm pretty sure I'm just traveled back through time and I'm kind of freaking out here. Any questions? Warte mal, jetzt können wir ihre Antwortmöglichkeiten nutzen? Was ist das denn auf einmal? Wait, why am I asking you questions? For any of this to be possible, it would require the use of my newly crafted device. May I present the Chronometer 3000? Wait, where did it go? Do you mean this? My invention! How did you get that? You gave it to me. Well, not really, but you were gonna give it to me, I think. You were in the middle of explaining.
and you were seduced by the glowing red button. Can you blame me? Yes, but it is a good button. I'm just proud of myself that your particles weren't immediately dispersed to the furthest reaches of space and time. That risk becomes much lower once I configure it to your individual life source, which I will do now. At any rate, I think the castle gate is a perfect place to test my prototype, and I need a willing gate guard to use the device. And allow me to track their progress to make sure only the right people are permitted entry to the sprawl. Do you have any questions? Right people. Individuals or groups that would improve the daily life of the inhabitants of the sprawl, rather than those who would see harm come to the community and castle. Isn't that subjective? Yes, well, I suppose it is, but recently the kingdom has seen a rise in rebellious factions, envious neighboring nations, not to mention the resentful mages guild since the power crystal has replaced most household magical applications. One wrong choice could trigger a domino effect that could lead to the fall of the sprawl. So to recap, you're giving me, a 12-year-old who worked exactly one day at the castle gate, the power to rewind time? Why not just use it yourself? I have been testing the device myself for months. In fact, I used it to repeat a month's worth of the same day and learn to play the oboe. Can I show you? Oh Gott, nein, nein. Bei allem, was heilig ist, nein. Oh, well, perhaps another time. My calculations suggest that no changes I could make from my post at the Royal Academy would have nearly the impact on the sprawl that you gate guards do. Academia, am I right? So I came to the conclusion that trying it out at the gate is a calculated risk worth taking. I think I get the idea, Dr. B. I'm ready to go out in the world and use this device properly, and definitely not to win the lottery or to repeatedly watch people trip and fall over and over again. You'd want that? Ja, Lotto. Ich würde gerne auf jeden Fall für die Zukunft ausgesorgt haben. With all that money, I could pay people to trip and fall over and over again. Oder so. Regardless, you'll find you can't use it whenever or wherever you want. It is now calibrated, so it will only allow you to fold space and time when you are inside the guard shed. Ah, rats. Furthermore, by default, the device will automatically allow you to travel back to the start of your guard shift, including your loadout. However, I hacked it a bit so that you can jump back to a specific point in the turn. Hack is the key word, though. I have to leave now. There is more science to be done. I will summon you soon, and we will see what else you might be ready for. Thank you, Lil. The world thanks you. No pressure. You can do this. Just try not to break space and time. I'm not kidding. Maybe I should have mentioned I was only working the gate for one day. Oh well. It's getting pretty late. I should head home. Aber können wir nicht jetzt auch prinzipiell diesen Chronometer mal verwenden? Oder ist das gar nicht möglich? Naja, ich würde gerne jedenfalls mal diese ganzen Übersetzungsfehler zurücksetzen. Also da hätten sie sich wirklich, wirklich, wirklich mehr Mühe geben können. Wir sind jetzt im zweiten Video und haben schon wieder zweimal den Fall gehabt, dass wir eigentlich eine bestimmte Phrase auf Deutsch sehen wollten und sie haben die Übersetzungsdatei oder was auch immer nicht so ansprechend angefragt, dass auch das Richtige im Deutschen zurückkäme. War schon im ersten Part so. Wir haben 4 verschiedene Lokalisierungsfehler gesehen. Das ist schlecht. Aber das Spiel macht trotzdem Spaß. Oh, das ist die Taverne und damit unser Zuhause. Hier fühle ich mich ein bisschen an Twilight Princess wieder erinnert. Da hatten wir auch eine sehr interessante
Bedienung im Gasthaus, wenn man so möchte. Dann reden wir nochmal mit denen, bevor wir uns hinlegen. Oh, Twisted Sisters Tavern. Your dad's over there. Ja, warum der sich wohl genau dieses Gasthaus ausgewählt hat, kann ich mir noch nicht denken. Womöglich wegen diesem kleinen Baby-Goblin im Glas. Der Legende nach wurde dieses Neonschild von einer Firma angefertigt, die Neonschilder nach Kundenwunsch herstellt. Wow. Da bewahren sie die guten Sachen auf. Nur für Leute, die zuverlässig die Zeche zahlen, öffnet Arthur eine Flasche. Du erinnerst dich vielleicht noch daran, dass es funktioniert hat, als du klein warst. Eine ziemlich tolle Sammlung an Liedern. Dein Vater sagt immer, wenn du jemals genug Geld zusammengespart hast, kannst du vorbeikommen und es reparieren lassen. Ah, wir haben doch hier so schöne Goldbarren bekommen oder konfisziert. Vielleicht können wir die später mal verwenden. Ist nicht gerade der schönste Laden der Stadt, aber es brennt immer ein warmes Feuer. So, der Notausgang, den können wir uns nicht ansehen. Dann reden wir mal mit Papa. Hey, hey, there she is, my hard-working, angel-faced sweetest of the sweetest daughter of mine. You didn't win your gambling, did you? No, but it wasn't my fault. The other team was just too good. But I didn't lose all my money. We still have left what I didn't bet, so... That'll be 15 gold for the ale. And now we don't have any left. Hey, Lil, did you take any bribes or pickpocket anyone today? Ich weiß nicht, ob man ihm wirklich das Geld geben sollte. Andererseits ist er doch der Papa. Ich gebe ihm das mal. I got this off an old mean type of guy. He had an assistant that he just kept walloping and walloping. I don't think he likes his work. This is perfect! Arda, a round for everybody! I'll be right back after I call my guy. Thanks again, Lil. Wait, you'll never believe what happened. Right at the end of my shift, I got this phone call, okay? Asking me to come down to the dig site. Did you remember to lock up the shed? What? Yes. And turn off the light? Yes, I did. Whatever, just listen. You gotta make sure to turn off the light, Lil. They'll charge us for the overnight usage. I remember to turn off the light. I think. Anyways, Dad, I met this professor at the dig site, and she had this time machine, and when I touched the time machine, I went back in time. Then she gave me the time machine to use when I worked the guard shed for you, but it only works at the guard shed, so that was kind of a bummer. But it's super cool, and it only works for me. That's great, sweetie. I'm glad you liked covering for me today. But you don't have to make up stories just so you can work another shift. Wait, no, that's not what's happening. Anytime you want to be just like Daddy and work down at the guard shed, all you need to do is ask. Dad, you're not fully comprehending what I'm trying to tell you. Hey, Arda, did you hear? Lil's making up cute stories so she can be more like her old man. Oh, that's so sweet. I have the power to manipulate time, and I demand to be taken seriously. Okay, I understand. I can see that you're serious. Seriously adorable. But honestly, Lil, you can cover for me anytime you like. You're probably doing a better job than me anyways. Das glaube ich leider auch. This isn't how I expected it to go. Speaking of that, I better call my guy and make a bet on the next game. It's getting late. You better get upstairs to bed, Missy. Good night, Lil. Rachsüchtige Lil oder gute Nacht, Papa? Rachsucht. You'll rue the day you didn't believe in my powers of space and time. You'll see.
You'll all see. All we can see is how cute you are, sweets. As cute as her mother. Whatever. Good night, Dad. Good luck with your gambling. I don't need luck. Naja gut, das lief ja nicht so prall. Get to bed, Lil. I'll be up after the game's over. Ich glaube, ich sollte ihm das Geld lieber nicht geben, aber ich weiß nicht, ob wir womöglich nochmal in die Vergangenheit kommen. Also zumindest am Anfang des ersten Parts. Naja. Na gut. Ach so, wir können da noch raus? Nee. Lil hat keinen anderen Ort, wo sie sein kann. Das klingt traurig. Dann gehen wir wohl schlafen. Whew, I'm pooped. That's enough adventure for one day. I'm ready to hit the sack. Auf ihrem Weg zur Kneipe ist Miss Abernathy zufällig in 2 weitere Tutorials geraten, so dass sie zu spät zum Wetten auf das Kobold-Ballspiel gekommen ist. Das Erbe ihres Enkels ist sicher fürs Erste. Tyronius Athanatos hat seine Rede beim Festival der magischen Freiheit gehalten und einige im Publikum inspiriert. Er hofft bei seinem nächsten öffentlichen Auftritt noch mehr zu inspirieren und eine größere Gefolgschaft zu finden, egal mit welchen Mitteln. Nachdem Denise ihre Kinder abgeholt hatte, brachte sie sicher außer Sichtweite, allerdings nicht außer Hörweite, und gab Kelly noch ein paar Nettigkeiten mit auf den Weg. Polyphemus und Orlando Jr. lernten an dem Tag ein paar neue Wörter kennen, doch einige kannten sie auch schon. Grumpkin D. Dankworths beträchtliche Einzahlung erwies sich als illegales Blutgold. Aufgrund einer gewagten Beschlagnahmung und einem nie dagewesenen Tag voller Bargeldabhebungen hatte die BS Bank von Squall zu wenig Geldeinlagen, weshalb die Bank früher schließen musste. Die Leute gerieten in Panik. Sie fackelten die Bank ab. Mr. Dankworth weigerte sich, Geld für den Wiederaufbau zu spenden. Entmutigt schlurfte Gabi Bunches auf der langen Straße aus der Stadt hinaus. Er begegnete einem seltsamen Mann, der Zauberbohnen verkaufte. Der Mann spürte, wie ein starker Schicksalshauch von Gabi ausging, drückte ihm die Bohnen in die Hand und rannte davon. Gabi warf die Bohnen achtlos beiseite und bezog draußen sein Quartier für die Nacht. Am nächsten Morgen entdeckte Gabi eine riesige Bohnenstange, die hoch aufschoss und über die Befestigungsmauern von Squall wuchs. Flink wie ein Kaninchen erklomm Gabi die Stange und betrat die Stadt. Er fand ein leerstehendes Stück Land in der Gasse hinter der Taverne der Verdrehten Schwestern und eröffnete dort sein Emporium der Wunder. Good morning. You're listening to the Morning Crawl, the #1 morning show in the sprawl. I'm your host, Dodger, joined as always by my co-host, the Ham, who I will remind you is a live pig. Let's jump right in and get your morning started and muse over the news. Today in the headlines, it was just announced that the heir to the throne, Princess Desdemona, has come of age and will be taking a suitor. No, I don't think Desdemona wants a pig as a husband, the Ham. But then again, neither did my ex-wife. Hey-oh! With multiple suitors making their way into the city, expect backups and delays across all major routes this morning.
Now let's get to the music. You're listening to the Morning Crawl here in the Sprawl with Dodger and the Ham. Und damit haben wir also das erste Level von Lil Guardsman überstanden und auch diesen Radiosprecher fürs Erste und könnten nun mit dem zweiten Level anfangen. Das machen wir aber im nächsten Video. Das war heute ein relativ story- und erklärungsreicher Part, aber er lässt schon erahnen, dass es in Lil Guardsman doch um einiges mehr gehen wird, als einfach nur Leute entweder reinzulassen oder abzuweisen. Ich bin gespannt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.